Hi students, in the previous video we studied about class Cyclostomata and the division Agnatha of subphylum Vertebrata. We also studied about Chondriochids under division Gnathostomata and subdivision Pisces under the phylum Chordata and subphylum Vertebrata. In this video, we are going to learn about class Ostrichids, which includes the bony fishes. In Greek, osteion means bone. Already we have studied ichids mean fish. This class includes both marine and freshwater fishes. We studied Chondriochids includes the marine fishes. But ostrichids includes both marine and freshwater fishes. Ostrichidsல பார்த்தீங்கன்னா salt waterல இருக்கிற ஃபிஷ்ஷஸும் இருக்கும், ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபிஷ்ஷஸ் அதாவது பாண்ட் லேக்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஃபிஷ்ஷஸும் இருக்கும். They will be having the bony endoskeleton. Endoskeleton அப்படின்றது அவங்களுடைய பாடிக்குள்ளே இருக்கிற skeleton. அது பார்த்தீங்கன்னா போனியாக இருக்கும், ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். They will be having the spindle shaped body. There are scales on the skin of fishes which is their exoskeleton. It gives them protection. ஃபிஷ்ஷோட ஸ்கின்ல அட்டாச் பண்ண மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செதில் இருக்கும். அந்த செதில் என்ன பண்ணுன்னா அந்த ஃபிஷ்ஷை பாதுகாக்கும். அதுதான் அதோடைய எக்ஸோஸ்கெலிட்டன். எக்ஸோஸ்கெலிட்டன்னா பாடிக்கு வெளியே இருக்கிற ஸ்கெலிட்டன். There are 4 types of scales: placoid scales, cycloid scales, ctenoid scales and ganoid scales. Placoid scales are present in the class Chondriochids. Chondriochidsல உள்ள ஃபிஷ்ஷஸோட பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா placoid scales இருக்கும். இந்த placoid scales they will be resembling the teeth. So it is also called as dermal teeth. ஏன்னா ஸ்கின்ல அட்டாச் பண்ண மாதிரி இருக்கிற டீத் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசல் பிளேட் இருக்கும், ஒரு ஸ்பைன் இருக்கும், அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் ஒரு பல்ப் கேவிட்டி இருக்கும் which will be supplied with blood vessels. ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா ஸ்கின்ல அப்படியே ஒன்று மேலே ஒன்று ஓவர்லேப் ஆகாமல் அப்படியே ஃப்ளாட்டாக ஸ்கின்ல அட்டாச் ஆகி இருக்கும். There are cycloid scales which will be more or less circular. There will be a central nucleus and this will be growing. As the fish grows, the scale also will be growing in size. We can determine the age of the fish with the help of these scales. So there are concentric circles around it. அதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த நியூக்ளியஸ் சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள்ஸாக நிறையா இருக்கும். ஸோ அந்த சர்க்கிள்ஸை கவுண்ட் பண்ணி நம்ம ஃபிஷ்ஷோட ஏஜை டிட்டர்மைன் பண்ணிக்கலாம். There will be no pulp cavity in this scale. It will be found overlapping one another. ஸோ இந்த ஸ்கேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றோட ஒன்று அப்படியே மேலே 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 அடுக்கடுக்காக அப்படியே ஃபிஷ்ஷோட பாடியில் இருக்கும். There are ctenoid scales. This ctenoid scales will be resembling the cycloid scales. எப்படி cycloid scalesல ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்குது, concentric circles இருக்கும், அதே மாதிரி தான் இருக்கும். பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய அவுட்டர் அண்ட் போஸ்டீரியர் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா கோம் லைக் டைனி டீத் இருக்கும். ஸோ அப்படியே ஒரு மாதிரி ஷார்ப்பான டைனி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். அதனால இதுக்கு டெனாய்ட் ஸ்கேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பாடியில் ஓவர்லேப் பண்ணி தான் இருக்கும். இதோடைய ஏஜையும் நம்ம இந்த கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸை வச்சு நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இஸ் த கேனாய்ட் ஸ்கேல்ஸ். இந்த கேனாய்ட் ஸ்கேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரெக்டாங்குலராக இருக்கும். தே வில் பி லுக்கிங் லைக் டைல்ஸ். எப்படி டைல்ஸ் ஒன்றோட ஒன்று ஃபிட்டாக இருக்கோ அந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணி இருக்கும். They will be hard and shiny. They will not be overlapping each other. ஸோ ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கி இருக்காது. அப்படியே பக்கத்தில் எப்படி நம்ம ஒரு வீட்டில் டைல்ஸ் போட்டிருக்கோமோ நம்ம ஃப்ளோரில், அதே மாதிரி அந்த ஸ்கின்ல அட்டாச் பண்ண மாதிரி இருக்கும். Here they will be having a basal plate. With this basal plate only the scale will be attached to the skin of fishes. So these are the 4 types of scales. This placoid scales is found in class Chondriochids. In ostrichids we can find the cycloid scales, ctenoid scales and the ganoid scales.
The fishes of class Osteichthyes have skin covered by ganoid, cycloid or ctenoid scales. ஆஸ்டிச்சிட்ஸில் ஃபிஷ்ஷஸோட ஸ்கின்ல பார்த்தீங்கன்னா கேனாய்ட், சைக்ளாய்ட் ஆர் டெனாய்ட் ஸ்கேல்ஸ் ஏதாவது ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்கேலால் கவர் பண்ணி இருக்கும். இந்த ஸ்கேல்ஸ் வந்து அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். The respiration will be carried out by 4 pairs of filamentous gills. அப்போது கில்ஸ் வந்து ஃபிலமெண்ட்டாக இருக்கும். ப்ரீவியஸ் காண்டிச்சிட்ஸில் வந்து மெம்ப்ரேனஸ் கில்ஸ், அதாவது லேமல்லார் கில்ஸ் அப்படின்னு படித்தோம். பட் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்டிச்சிட்ஸில் கில்ஸ் வந்து ஃபிலமெண்ட்டாக இருக்கும், அதனால் ஃபிலமெண்டஸ் கில்ஸ். The gills will be covered by an operculum on either side. ஸோ ஃபிஷ்ஷோட 2 சைடில் பார்த்திங்கன்னா கில்ஸ் இருக்கும். அந்த கில்ஸை கவர் பண்ண மாதிரி ஓப்பர்குலம் இருக்கும். நம்ம ஃபிஷ் வாங்கும் போது என்ன பண்ணுவோம், மேலே வந்து அந்த கில்ஸை தெரிகிற மாதிரி ஒரு லேயர் இருக்கும், கவர் பண்ண மாதிரி அதை அப்படியே தூக்கி பார்ப்போம். அந்த கில்ஸை கவர் பண்ண மாதிரி இருக்கிற ஒரு லேயர் தான் வந்து ஓப்பர்குலம். In chondrichthyes we studied the gills will not be covered with operculum, but in Osteichthyes the gills are covered by operculum on either side. The air bladder is present with or without connection to the gut. So air bladder இருக்கும், அந்த air bladder வந்து கட்டோட கனெக்ட் ஆகி இருக்கலாம், இல்லை கனெக்ட் ஆகாமல் இருக்கலாம். This air bladder will be helping in the exchange of gases, especially in the lung fishes. So gills வழியாக தான் அது ரெஸ்பயர் ஆகும். ஸோ சில ஃபிஷ்ஷஸில் பார்த்திங்கன்னா லங்ஸ் இருக்கும். அந்த லங் ஃபிஷ்ஷஸில் பார்த்திங்கன்னா கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு இந்த ஏர் பிளாடர் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். அண்ட் திஸ் ஏர் பிளாடர் வில் ஆல்சோ பி ஹெல்பிங் இன் மெயின்டைனிங் த பயோஎன்சி. ஸோ அதை வந்து ப்ராப்பராக அந்த வாட்டரில் ஸ்டெடியாக மூவ் ஆகிறதுக்காக இந்த air bladder will be helping. This air bladder is present in most of the ray-finned fishes. So ray-finned fishesல வந்து இருக்கும் air bladders. They will be having 2-chambered heart which is placed ventrally. So ventral sideல place பண்ண மாதிரி 2-chambered heart வந்து இருக்கும். The excretory organs are the mesonephric kidneys. ஸோ ப்ரீவியஸ் இதுலேயே கிளாஸ்லேயே படிச்சிருக்கோம். மீசோனெஃப்ரிக் கிட்னிஸ்னால் the kidneys have given rise from the mesoderm. embryonic developmentல மீசோடர்ம்லேருந்து டெவலப் ஆகியிருக்கு கிட்னிஸ். அண்ட் they are அமனோடெலிக். அமனோடெலிக்னா they excrete ammonia. அமோனியாவை எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுற ஃபிஷ்ஷஸ். There will be lateral line sense organs. Lateral line sense organ is a sense organ in fishes which consists of a groove on the head and along the either side of the body, which will be containing sensory hairs. ஸோ ஹெட்லேருந்து ஒரு groove போகும், அதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ்ஷோட பாடியோட 2 சைட்ஸ்லேயும் வந்து அப்படியே சென்சரி ஹேசல்ஸாக அப்படியே இருக்கும். இது அப்படியே ஒரு லைனில் அப்படியே அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறதுனால நம்ம இதை லேட்ரல் லைன் சென்ஸ் ஆர்கன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். These sense organs are very sensitive to the variation in water pressure. ஸோ வாட்டரில் இருக்கிற ப்ரெஷரோட வேரியேஷனுக்கு இது ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணதுன்னா, அவங்களுடைய ப்ரிடேட்டாஸ், ஸோ ஃபிஷ்ஷோட ப்ரிடேட்டாஸ் ஏதாவது வருது அப்படின்னா இதை வந்து ஈஸியாக வந்து சென்ஸ் பண்ணிடும். அதே மாதிரி என்ன பண்ணணுன்னா வாட்டர் வந்து எப்படி போகுது அப்படின்றத வந்து கரெக்டாக மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கும் அது ஸ்விம் பண்ணும் போது ஹெல்ப் பண்ணும். Lateral line sense organ is well developed in class Osteichthyes. The sexes are separate, which means there are male fishes and female fishes. The fertilization is external. They are oviparous. So the female will be laying the egg and the male will be releasing the sperm in the water. And so the fertilization takes place outside the body. கிளாஸ் ஆஸ்டிச்சிட்ஸில் இருக்கிற ஃபிஷ்ஷஸ் ஃப்ரெஷ் வாட்டராகவும் இருக்கலாம், மெரைனாகவும் இருக்கலாம். அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே போனி எண்டோஸ்கெலிட்டன் இருக்கும். They will be having the spindle shaped body. The skin will be covered by ganoid, cycloid or ctenoid scales. Respiration will be carried out by 4 pairs of filamental gills. The gills will be covered by operculum on either side. Air bladder will be present with or without connection to the
gut. Air bladder will be helping in the gaseous exchange and also for maintaining the buoyancy. The heart is two-chambered and placed ventrally. Excretory organs are mesonephric kidneys. They are ammonotelic, which means they excrete ammonia. Lateral line sense organ is well developed. Sexes are separate. They are oviparous and fertilization takes place externally. Examples for class osteocytes are exocoitus, commonly called as flying fish, hippocampus, seahorse, labiorohita, commonly called as rogu, cutla fish, echinus, suckerfish, pterophyllum, angelfish. Now we shall discuss some book bag question answers. List the characteristic features that distinguish the cartilaginous fishes with the living jawless fishes. Living jawless fishes belong to the class Cyclostomata under phylum Chordata and subphylum Vertebrata. They are jawless fishes. The mouth is circular and suctorial. They have two teeth, whereas cartilaginous fishes belong to the class Chondriochids under the subphylum Vertebrata and phylum Chordata. The mouth is located ventrally and the jaws are powerful. Teeth are the modified placoid scales which are backwardly directed. List 3 features that characterize bony fishes. Bony fishes have bony endoskeleton and spindle-shaped body. The respiration will be carried out by 4 pairs of filamentous gills. Air bladder is present with or without connection to the gut. Excretory organs are mesonephric kidneys and they are ammonotelic, excreting ammonia. List out the functions of air bladder in fishes. What is the use of air bladder in fishes? Air bladder is present in fishes with or without connection to the gut. So, சில ஃபிஷஸில் கட்டோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம், சில ஃபிஷஸில் கட்டோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம். Whatever it may be, it will be helping in the gaseous exchange, especially lung fishes. It helps them to float in water without sinking. அதாவது வாட்டரில் அப்படியே மூழ்கி போகாமல் அப்படியே பயோஎன்சியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காகவும் அது ஹெல்ப் பண்ணுது. We studied about tunicates or urochordates earlier. Here is a question. Which of the chordate characteristics do tunicates retain in adults? Tunicates வந்து எந்த chordate charactersஸை adult stageலையும் retain பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. The larval stages of tunicates or urochordates have all chordate characteristics such as notochord, nerve cord, pharyngeal gill slits and post-anal tail. But when they come to adult stage, the dorsal tubular nerve cord is replaced by a single dorsal ganglion. But the pharyngeal gill slits and post-anal tail is present throughout their life. Larval stage irukko, adult stage irukku. The heart is ventral and tubular in the adults. The notochord is present only in the tail region of the larva. Larval stage tail region மட்டும்தான் இருக்கும், அதனால தான் அதை யூரோகார்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பட் இந்த நோட்டோகார்ட் பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட்ஸில் டிஸப்பியர் ஆகிருக்கும். In this video, we studied about class ostrichids and discussed some question answers. Learn the characteristics of class ostrichids and all these question answers and post your answers. Don't waste your time. Read your daily lessons. Thank you, children.